Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ a ga-esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ na Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu ugbu a nwa m ọjị a Igbo mma mmadụ ugbu a ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'ọnụ ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọ kacha
ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye bụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo ma mmanụ. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ama m na voice m na-apụta ọfụma. Ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma, biko ofu onye jigodoro m aka dị na comment section na voice m na-apụta ọfụma. I ga-eme appreciate. Ndị na-awọchi ya, ọ bụ na voice m na-apụta ọfụma, just ihe nidere bụ ka inye m confirmation. Ọ dị ezigbo mkpa ka anyị wee marakwa na ihe anyị na-eme ọsọkwa. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu. Na-awọchi ya, ọ bụ na ọ na-apụta ọfụma. Yeah. Igbo bụ Igbo, ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu, kene onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zere. Ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata. Anyị abagokwa na ụbọchị Eke. Anyị abago n'ụbọchị Eke. Ya, anyị abago n'ụbọchị Eke, maka na anọ m ebe m na-akwadobe ite na abago n'ụbọchị Eke. So automatically program nkwọ ka m chọrọ ime, so m ga-alapụ ya otu a, mana ya bụgo n'ime Eke because ihe a bụ 1 o'clock ebe a nọ na Hamburg, Germany. So Igbo bụ Igbo, ana m ekene unu wee na-asị nke onye chiri ya zere. Ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke na Hamburg, Germany. Ana m asị na ọfọ niile anyị gụrụ n'ụbọchị taa bụ ezigbo ọfọ, ka ọfọ soro ibe ya ree n'aha Chukwu okike abịama. Ise ise ise. Ụmụnne m, ụna jụ na onye na-ekwunu were na ọnụ m mara m na ọ bụrụ akwa ogoti were gị, ọsị gị were ọnụ ha mara gị, ọsị gị were ọnụ ya mara ya. Afọ m ka kwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwanne nke ndị Igbo. Obinwanne ka m ji arụrụ Igbo niile ọrụ. Ana m arụbu ya n'efu, mana kịta Igbo ga na-asọtụ m. So na ọ bụrụ na ị ga-eso na ndị ga na-asọpụta Obinwanne Media, ediketi onwe gị. Ọ bụrụ na ihe Obinwanne na-eme eri oge na-esi ya, ma ndị sobe m since 2013 wee ruo today, orugo mgbe ị ga-asịrị m deje ọrụ na orugo mgbe ị ga-asịrị m deje ọrụ, ka ọ na m arụghị ọrụ ọfụma na this struggle. Ọ na-arụrụ ọrụ ọfụma, na orugo mgbe ị ga-atụnyere m onyinye na ọsọ ndị pastọ kwuru ga na-atụnyere, tinyekwuo na Obinwanne Foundation ka ha wede wee jee dozie ebe nna ha dịka ha si eche n'echiche. So we still dey here. So ana m asị Ugwu Okechukwu bụ Obinwanne ndị Igbo ka o ji arụrụ Igbo niile ọrụ, bụ onye Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka, n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ya ka ọ dịkwa m ọzọ, maka na ọ bụ na ala Igbo dị mma, ịma na anyị niile ga na-enwe aṅụrị, ma mụ ma gị nwa. Ụwa ga na-ata anyị polina.
ala Igbo onwe ha na-aka o si dị mma uche ịdị mma bụ ife adịm n'azụ dị na bana anyị maka na anyị na-amaketi anyị na-epromote ihe Obinwanne stand for. So onye ọbụla bụ onye Igbo amarịghị ihe Obinwanne stand for. Ihe anyị chọrọ kịta bụ sponsor, partner and supporters ka anyị mee ka anyị abụ achievement ka ọ bịa na mmezu. Na ọ bụrụ na ọnwụ ka mma erukwe n'uru afụfụ nnata n'ụwa n'ọkwa na ndụ na anyị sị ka anyị si n'ụzọ ndị nke bụ ndị Chukwu gọziri na ndị nke na-ekwu eziokwu na ndị nke ji Obinwanne wee na-aga. Ọ bụrụ na ya bụ na onwe ezere nwere Obinwanne n'ime unu niile, so nye abụrụ okwu bụrụ enu. So na welcome to Obinwanne Akụkụ nke Ụwa, ebe anyị si wetara unu world news updates ma nke na-eme n'ala Igbo ma nke na-eme n'obodo oyibo. We are going to be bringing you updates around the globe so that you can understand why Chukwu Okike is at work. Because his children all over the world is crying for their freedoms. So we are going to be updating you, my brothers and sisters. And it is going to be our pleasure if you are sharing this platform and become a part of the gospel of Chukwu Okike coming from Ubochi Chukwu. Because when you hear the far distance from me na pastor, me na reverend father, and come na me chosen kemechi, manechi go me no Obinwanne now. Onye si na maruta horo no Obinwanne ya bia no Obinwanne platform, because Obinwanne platform macha bi de go oko. Obodo kwuru okwu na about no subirigo. O subirigo. No onye marazi nke o nwere nya were emebe ogo. Because na anyị niile bụ ụmụ Igbo amarigo nke bụ eziokwu. So anyị ga na-ewetara unu update ka o si akpọtụ n'ụwa niile. And Obinwanne na-achọkwa ndị na-arụ ọrụ ma ndị ga-arụ ọrụ n'ala Igbo tụrụ Obinwanne. Very soon anyị ga na-akpọpụta afa ndị anyị na ha chọrọ ịrụkọsị ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere qualification ọ dabara gị bịa bụrụ ego n'Obinwanne, because Obinwanne company is about to employ as many as they can, so that na nsogbu ala Igbo ga-akwụsịnata. Anyị ehibeghị Obinwanne ka anyị bịa were ewe na-agbawo ọ na-atụ aka n'iru. No. Obinwanne was created for integration of our people, and we have done it 4 years. We have done integration 4 years, and that is why I'm so happy that a lot of you people have already understand the mission of Obinwanne. So far as on social media, because my student is around the world. So if you are one of my students, you begin to give me turn up now, love, support, so that thing that is you learn from me, I can be happy and enjoy it. Because that's the key in America. What we're going to go through me going, you can't wait away with the head and movie. My memory were not the Yukans of war. And my Yokwan Temayo. Kumi Botadoba of an Chuku Yoparamoni, ye Matifa, the men I live or Kodema. I don't know why I get in a college Naganero. So, yeah, Bria, I make any boning. Bonding care Niraka will make Obinwanne decode today. I'm really grateful. Obi the mama. If Rock Obinwanne na Chakezi. Oste Nike nke Chukwu. Makana ọ dịrị izi ebe anyị jechara wee nata. Mana ihe na-atọ m ụtọ bụ na ihe ọbụla na-eme n'ụwa kwụba aka gị ọtọ. So our topic ga na-abụ anyị bata. Anyị wetere gị vidio anyị kwuo maka ya. So anyị achọrọzi ịdị na-eme headline ka ọ na-agbasasị. So ọ ịbata n'ime that platform na ịbata n'ime our TV iwe mara ihe a na-eme.
So na headline I gabu always. Welcome to Obinwannem Akuku Uwa World News Update for January 3rd, 2026. Ubochi Nkwo Ikuku, which is today bụ abagono mbosi eke mana edere m ihe a n'ụbọchị nkwọ. So no ya ka o ji wadi otu a. So otu a ka o is na adị. So ihe a ga na-echange bụ date and month and the year and ịmagono ụbọchị anyị ọ na-abịa na eke, ọ na-abịa na orie, ọ na-abịa na afọ, ọ na-abịa na nkwọ, maka na anyị nwa bụ ụmụ Chukwu they represent 4 market days. So we are still making it to be relevant to the global. So my mission with Ubochi Nkwo bụ ka anyị gba mbọ fụ na asụsụ Igbo anwụrụ. Ọ bụ niile anyị fụ na asụsụ Igbo ka m ji agwa unu okwu. Ntinye English mana na-eme ka ndị okay na English. Because I don't too much okay in English. So now Igbo can na source from my soul ya can get where so and Kevin and do munim ga what he nas. But the ranya Yabuna and when they gonna with tell na akuko nkwe one English. So more gonna with tell na omena Igbo. Ordinary Igbo. Na jiko nkumi Igbo nwanine. Ngane wetara onye nga na-anabatakwa ndị mmadụ ndị kpakọrọ isi, ndị mmadụ ha na-eme, ndị nwere ọgụgụ isi dịka nsi wee nwee nga na-anabatakwa. Nga na-eme eje na Hamburg ga n'ụlọ na-eme interview na-ajụ ndị ụmụnne m ka ha safụ ihe na-eme na be anyị, kedu ife a ga-eme ka enyere ndị be anyị aka, kedu ụzọ ha si enyegbu aka enye, ka anyị rụkọ with them. Nke onye na-eme ya mee ka ndị Obinwannem mara ka anyị kpote workers, because company Obinwannem bụ ndị nke na-ekpogharị workers. Anyị na-ekpogharị workers, anyị na-ekpogharị security. Nke ọ bụla chọrọ bịa ka anyị na-agụrụkọ, so ka anyị dị sure that na onwe onye ga-abịa n'Obinwannem bịa sị m nyere ya aka ka nsị na mama nye nwere ya aka, because ọ dịghọ na part of our mission. Obinwannem bụ onye Igbo ọbụla must be helped. Or very important, no matter the kind of situation, we must help every Igbo man. We must look after them. We must care for each others. That is Obinwannem for you. So that is Utoy Ganeshina Ebuterunu headline. There's a name with Teruni Fedlime. So that an honor ka tested. Can name me for now. Can mark order after it because now. Mmechazie program a na-egezie kịta ọ bụrụ mgbe ahụ na-abụ mmecha program gebe isi a na-awakwu mụ na amamife na-etinye n'okwu na na-ekwu mgbe ahụ to God onye ọbụla bụ onye ajọ mmadụ gere that voice ị ga-ada ebe a kpọnwụọ maka na ya bụ voice dị powerful. Mana kịta na the voice enyego m knowledge si m gabazie n'iru ka dị dozie ala Igbo. So unu n'anya unu ga-afụ na ewetara m obere news n'ụbọchị taa. Anyị ga na-ekwu maka ihe gbasara gọvanọ anyị, sinetọ anyị, na our politician. Ekwukwa ihe na-eme n'ụwa niile. We will bring am here. Inwe nsogbu, gọọmenti nsogbu, bute ebe a ka anyị gbaa ya. O nwere nke butere anyị na doorstep now. Somebody versus Zenith Bank. Bring the informations. We need to pieces Nigeria in another dimension. We don't need war. We don't need gun and bullet. Only just truth. We destroy everything concerning Nigeria and Nigerians. The problem why we are suffering today because many of you people don't want to stand up and attack Nigeria. We have done it in many ways. Right now is the one in KGM now truth. Only thing that going to destroy Nigeria right now, remaining that Nigeria that remains small. It's more anything that what is going to destroy Nigeria now is just one unit truth. Nigeria don't go. Nigeria don't work. All those people where they tell you say one Nigeria, one Nigeria, one Nigeria. Don't worry. Don't worry.
ọ bụ na Israel ga-abịa kịta dọrie ịma na ọha na-abụ ka mkpọrọ agwa m Israel na ọ bụ na ha mere ya kwesịrị ime na a ga-achọ obodo ha achọ pipụl na-efolo m ma na amụma na-ebu abụrụ amụma ga-abụ mgbuche sikịta iri m egbe taa anyị akago nka na mmadụ so ọ ga-adị mma na ndị be anyị ghọta ife na dị agwafa na aga m aba na dị ife anyị ji maka bịa taa aga m abịa na ife anyị ji maka bịa taa ọ bụ na anabazi mmezi announcement before ka na-eweta ya bụ news of today ka na-eweta ya bụ news of today biko ka ịkaba ahụ na-atụsanya bụ ihe ife na atụsabeghị dị ọ anyị webatazie ka ụbọchị si adị anyị na-agazi nwayọ wee na-amazi ka ọ ga-esi wee mee so nke mbụ bụ gịnị anyị ga-ejegodu ka anyị bịagodo ka anyị bido na Germany ebe a nọ ka anyị bido na Germany ebe a nọ anyị wee fụgodo ihe ndị Germany na-akọwagodo o nwere news anyị weta na German ka anyị tinye ka anyị bịa to Europe, where one of Germany's biggest bank heists has shocked the country after robbers drilled into a vault at Sparkasse Savings Bank in Western City, stealing cash, gold, and jewelry worth an estimated 90 million euros, or roughly $105 million. Police say the gang used a large industrial drill to bore through thick concrete wall from an adjacent parking garage, gaining access to an underground vault. And once inside, they forced open more than 3,000 safe deposit boxes, affecting over 90% of the bank's boxes. We can only estimate the extent of the damage at this stage, but if we assume that more than 3,000 lockable cabinets have been affected, then we are talking about damage in the tens of millions. Investigators believe the crime happened over the long Christmas holiday when businesses were closed. The suspects may have stayed inside the building for several days working undetected, and the robbery only came to light early Monday morning after a fire alarm went off, prompting emergency responders to search the building and discover the hole leading into the vault. We have now received witness statements and also information about a vehicle used by the perpetrators. These have been recorded on video. Investigations are therefore focusing on this vehicle. Several masked individuals were sitting in the vehicle. Police describe the operation as highly professional, likening it to a real-life Ocean's 11. Officers estimate the average insured value per box at just over 10,000 euros, which is over $11,000, though many victims say their losses are far higher. Some affected customers reportedly stored significant amounts of gold and jewelry, particularly families using the boxes for long-term savings. On Tuesday, hundreds of distressed customers gathered outside the closed branch demanding answers, and the bank shut its doors for security reasons after reported threats against staff. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann hier steht und nicht rein darf? Not good, that goes without saying. I didn't sleep last night. No information is coming out. No one is coming out. All they need to do is put up a sign which safe deposit boxes are affected. Not everyone is affected, but there is no information. They are not coming outside, it's sad. It will be a bloody new year, to put it bluntly. Police say the suspects remain at large and investigations are ongoing. A bank spokesperson expressed his deepest regret and informed the branch that it has set up a hotline and is working with insurers to handle compensation claims. First of all, we would like to express our deepest regret that we are only able to communicate this information so late. Evidence was secured, so we were unable to enter the room ourselves. The board was then on site yesterday afternoon and assessed the extent of the damage.
and we determined that over 90% of the lockers were affected. A meticulously planned holiday heist, a vault breach from below, and millions vanished without a trace. Germany is now watching closely to see whether the cinematic crime ends with arrest or a clean getaway. Ya bụ ka o si eme na Germany. Unu anụgo ka o si eme na Germany. Ịma na ife nji wee tinye ife a, nke a keta ife nji wee tinye bụ ihe kpatara nji tinye bụ ka ndị be anyị nọ n'ụlọ na-ege m ntị wee mara na ọ bụghị sọ nsọ na be anyị ka nsogbu na-adị. Nsogbu na-adị ebe niile. Ori dị ebe niile, ọgụ dị ebe niile. O nwere ebe nsogbu adịghị. And kịta nsogbu dịzi kịta karịkwara gọọmenti gasị. Nsogbu dịgasị n'ụwa now, different part of the world. Ọ karịkwara gọọmenti ịnọgasị n'obodo ahụ. Because na the way ha si ezu ndị mmadụ ori before na-leakzi leak. Many people are asking questions. So na onye akpatara kịta na nsogbu dị. So na anyị nwa na onwe anyị bụzi ndị nke ha bụ ume Igbo. Nsogbu adịrọkwa na be anyị o. Na nsogbu na afọ dị na be anyị bụ anyị nwa ji aka anyị akọsi nsogbu ahụ, which is na onye ka anyị wee nọrọ ebe a na-ayọ n'unu biko. Sọọsa na anyị bụ ihe na-adịbeghịkwa occupied o. Sọọsa na mụ na gị na-abụ ọbịa adịbeghị occupied. Nwanne ife na-eme na obodo a kịta ifuru ka esi wee nye n'ụzọ a kịta ihe na-eme n'obodo a. Ụmụ ihe abịa na-atara gaa achọba ka achụnasịba foreigners maọbụ enyebe foreigner nsogbu. Ọ bụ na ọ karịa gọọmenti abalị foreigner ime. Otu esi aba ndị be anyị ime na Lagos na. So ị na-anya efu na ọ bụrụkwa sọsọ mụnwa ka ọ na-atụ n'ọnụ o. Ọ bụrụ sọ mụnwa kwesịrị na-eche echiche ihe na-eme n'ala Igbo. Anyị na-ekwesị iche echiche. Ọ bụghị ya na-azọrọ azọ. Ọ bụrụ ha na-anụrụ ọgụ. Nsogbu dị na nsogbu dị. Ọ bụghị maka orutebeghị na adọ gị. Ọ bụrụ maka na orukwutebeghị nwanne gị. Otu o si wee rupute Anthony Joshua. Onye agbara afa gwa ya sị na that kind thing will happen to them. Go happen to them on that holiday. You no go believe o. And mara no bụkwa the same holiday. The same holiday as na amụrụ Jesus Christ. Ihe nwụrụ unu na this Christmas around the world. Na this New Year. Ị ga na-asị Chukwu kedu ka o si hụ n'anya karịsịa mmadụ ibe ya. Ọ bụrụ na unu ghọta ife anyị na-ezi n'ozi, unu amara that na ọ bụrụ na anyị niile na-achị ya kịta identify onwe anyị onye ebe ka bụ n'ala Igbo ka anyị bido n'oge ka anyị gụba onwe anyị ọnụ wee mara ndị bụ ndị na-eme anyị inside our own territorial right now. Ịma na ọ bụrụ na ndị nke America bata nsogbu ga-adị ka anyị jee na another video maka na okwu a na-ekwu nwere ebe ntagịrị ya n'elu. So m ga-ewetakwara gị ọzọ nke a bụgodo nsogbu dị na Germany. Ị na-afụ dị ka anyị nsogbu dị na Germany. Nwanne be anyị ahụ ị na-ene anya o mebibeghị. Ihe unu ga-eme bụ unu mara right unu n'ime gọọmenti ga-ewere be na ya ka o si kwesị karịa ewere ya. Enwerekwa gọọmenti na-abịa inyere gị aka. Enwerekwa onye na-abịa inyere gị aka. Gọọmenti ndị be anyị merie ka ọ bụrụ na ha ga-eji ndị sekuriti na-destroy ndị citizen. Ọ bụghị otu a ka o kwesịrị. We are waking you up to understand your right. It is not a proper a governor to have a convoy in the state ọ nọ n'ime. Wodokwa proper because amaghị m onye na-adọjiri, amaghị m onye na-emere nganga, o ego m na-akwụsị ka ije ezuzu ihe na-ezuzu. We need to let everybody know that na ya bago civilized world.
civilized world bụ ihe a Peter Obi na-eme. Eji m Peter Obi amarụ na atụ otu gọvanọ anyị niile kwesịrị na-adị. All those moto ha goro nwana a ga-elesisi moto ahụ wee na-enyere ndị ogbenye aka wee na-emepere anyị company. We need to build company. Ọ bụrụ na-anara anyị taasị n'ime ahịa na-anara onye ụgwọ taasị. Ọ bụrụ sọsọ oruo na sit at home na-amara ihe. Oruo sit at home si na nwaanyị na-ere ụgwọ, nwaanyị na-ere ose. Kịta na-amụ a na-achọ itinye tax. Nwaanyị na-ere ose na ihe echete. Nwaanyị na-ere ụgwọ ya machete. Nwaanyị na-enwe ori ka o si wee hụ na machete. Mana ọ bụrụ sit at home ka o wee dị mma ka ụmụ ihe ndị a na-akpọ tax ha na-etinye gasị kọrọ abụ itinyezi ọzọ. But sit at home is part of the alarm to those people ha anụ ihe ọ na-agwa ihe. So ọ bụrụ na ajụjụ gị na ọ bụrụ na ị na ha afụ ụzọ, ọ bụrụ na ị na ha anụ ihe na ha afụ ụzọ. Because ihe ọbụla etiri ihe anyị tiri na this struggle, ihe ọbụla etiri na this struggle n'ala Igbo, ọ maka ọdịmma nke ndị Igbo. O nweghị mgbe o ji wee bụrụ nke bụ na ọ ga-egbu ndị Igbo egbu. Mana ọ ka ndị Igbo si yuzuo ya ka o ji dizie ka asị na anyị nwere anyị mere dị njọ. Which I can challenge every Igbo man worldwide that now what we did to restore the peace and love in our land bụ the genuine one. Onwere onye bịara mebie ihe nọ ndị nọ n'ala Igbo, especially governors. They are the ones that doing all those things they are doing. Ọ dịzie kịta na nke anyị nwa bụ ihe mere mana onwere ọkwa o asị mbe si na ozu ọzọ ga-anwụ. Una go see get wetin we dey do. Kịta chiba na ya ọchị. Ụfọdụ echego that nọ maka eji Nnamdi Kanu jide Simon mere peace jide n'ala Igbo. Ịma na onye na-amaghị ebe a na ozu adam ebe sabụ. Everybody keep unu ga-erigide ego enyegasịrị unu ga-eji aka unu maọbụ confess ba how una collect money to destroy the mission of our future children. Because we was fighting against this thing Trump bịara mee na North. And Trump mecha na North survive ọ gbadatakwazi na East. Nọ ka ha si eme. Ka ebe na another news. American. Country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Okwu na-anụgo ihe o kwuru. Kedu ife ji wee tinye okwu a Trump kwuru ebe a? Ihe nji tinye okwu a Trump kwuru ebe a bụ ka ndị be anyị ghọta the value of leadership. Ka ndị be anyị ghọta the value of leadership and why o ji wee kwukwa n'okwu o kwuru sị na ha ga na-achị obodo ahụ chigide ontiri ha chite ebe ọ ga-adị mma. And ha ga-agba mbọ fụ na onwere onye ọzọ bara n'uche ontiri ha nwere meta ife ha bịara ime. Because their team enwego plan for American citizen. Ọ bụrụ na plan ya ga-efefe American, ịma na American niile ga na-asọpọtụ ya. Ọ bụgodo onye a sọpọtụrụ mgbe ọ na-ekwu okwu a, ebido ihe ahụ o ji maka ya kwuo okwu a, efukwa ha tọnụkwa sọpọtụ ba. That is another message nchọrọ inye ndị be anyị. Sometimes na-enwe patient ebe mmadụ onye unu na ya na-eme ka ihe na-eme ihe. Unu nye mmadụ trust, nye na ya nkwado. Ọnọ kutu akịta na Maazị Nnamdi Kanu nọ. Unu nye trust, unu enye nkwado. Ọmụ bụ onye mere videos unu hetiri wee and ụfọdụ hetiri nwere ike ọ bụ na ihe ha mere ha personal or maybe ndị ọ dabaghị onye na ya. Because anyị nwa bụ ndị gere ntị na Radio Biafra anaghị aghọta ihe unu na-akọ n'isi ya. So ọnwụnwa maka osu wee dị. So the same thing n'obi nwanne, a lot of people enyenwughị m the privilege ka m mee ife ahụ dị m n'obi. Ọtago dịkwa n'akwụkwọ because ndị be anyị ọ na-ada adịghị ọsịsọ. Leadership na-ama mma mana inwe leadership ekwudosie ya ihe anyị jisie ya ike mara ihe unu na-eme nwee focus nwee law na guide unu nobody go break am
ịghọtago. So automatically I like mgbe mmadụ na-asị na ya nwa ga-echekwa ihe o nwere, chekwa ya jealously. The same way we always say we will protect Biafra land jealously. That is what we are trying to do. But as onye Igbo mbụ, nwanne asị na ahịa chụba agwọ chụba agwọ chụba agwọ chụba agwọ chụba agwọ, agwọ ahụ gbagide gbagide gbaba n'ọnụ. Nwanne ọ bụrụ na ị mara ife ị ga-eme kama agwọ ga-agbara ihe gị, bubiri ọdụdụ ka o nwee nke eji to onye abụrụ kwubiri inu. A lot of our people na-azọ ka ha bụrụ leader of Biafra. A lot of our people na-azọ ka ha bụrụ leader of ndị Igbo. A lot of our people na-azọ ka ha bụrụ ndị na-control ndị Igbo. But sometimes ma ajụ onwe m ajụjụ, ofu ajụjụ ka m na-ajụ onwe m, kwuru onye chọrọ ichi ibe ya, and gịnị ka a na-achị, a na-ebe ka idu ha eje, ị nwekwara mapụ ebe isi aga. Maka mmiri of ndị ọchịchị anyị anaghịkwa ama ụzọ ha si aga. Onye mere ha gakata, ha maghazi ebe ha kwesịrị iso, ha baba mba, ha babazie mba, osebezi okwu alasa ya. Because before you start, you don't have a structure. That is why if you come to Obinwannem with structure, with terms and conditions, with a project, and that project kind of was only of Igbo. It is time for you to join Obinwannem. From tomorrow, I get me pay Igbo Brubu. Like also an announcement in Kenya. But what am I talking about? Can they buy any abundant name here Biafra? Sina have DC. Makanande de Kayu abune Batanambo. Ụfọdụ ndị dị ka unu abịa were ewe na-eme ka unu si like. If anyị na-ayọ unu biko unu ejizikwa na-ewe na-destroy ala Igbo, unu ejizikwa na-ewe na-egbu ala Igbo, unu ejizikwa na-ewe na-egbu onwe unu. Were n'ụzọ dị mma, onye akọjọz na mmadụ ibie. Ụwazirike lọnchịrị were o nwere onye o mere prime minister. Now a lot of people bụkwa ndị Biafra sibakwazie na prime minister nke ha bụrụ recognize nke ngozoro bụ eze kiri recognize. Unafụrụ ihe ahụ ndị ọcha ji wee sị that na we cannot get ourselves again. Onye mere nke ngozi approve, onye mere nke Wazirike approve, ọkwa ndị Igbo, ọkwa ndị Biafra. We need to understand common sense. Onye ọbụla jizi Biafra emere onwe business. Onwezi onye na-ekwu ka a ga-esi wee take care of the Biafra na-anwụsịsị na-aya ọya. Ije na nke Jofeze akọ na-eti mkpu sị na ya nwa achọghịzi ịgwọ ndị ụka. Ọ bụ onye gwọcha ndị ụka si ha na ihe na-eme unu n'ụlọ ụka adịrọ ma chigharịa unu abịakwa zuzurukwa ebe jebekwa n'ụka afta ka agwọchara unu ndị ụka agwọrọ unu na ọ bụ ndị omenala gwọrọ unu, ndị omenala gwọcha unu ejekwa n'ụlọ ụka jee ekele Chineke. So that means na Chineke nke omenala na-agwọ Chineke nke ndị ụka ka eji ekwuere. That is what Matthias is telling the passing message to ndị ụka. Maka na ndị niile na-eje ụka ọ ihe na-agwa ndị anyị na ndị niile na-eje ụka kwesịrị inwe ID card. Zion kwesịrị inwe ID card o ji mara ndị otu niile. Gbaa mbọ fụ na ndị otu niile all of them na-eme ife na ha na-arụ ọrụ. Nke m na-asị ya kedu ndị niile gị na ha nọ kedu condition ha obodo nọ ebe a kwuo condition ha niile na ya nwere 7 million members, and that 7 million members na nwe onye nọ na-eme ihe dị less than 1 million naira as a business, and we keep growing. Ọ ezigbote ndụmọdụ na ezigbote atụmatụ ka ọ bụ ife eji wee sị ụka nọrọ ihe ka Kraịst chọrọ ka anyị na-eme. Kraịst chọrọ ka anyị na-enyere ndị be anyị aka, na-enyere onwe anyị aka. That is the message. So na ndị ụka ọ bụ na ha na-take care of their members, ndị traditional believers a na-take care of their members. Nwekwa ihe agụ ya agụụ, because onye si na ya bụ onye isi bụ ka ọ dịrị ndị ahụ ị na-achị achị mma. That is what makes you onye isi. So ndị be anyị bụ ndị a niile na-emecha ụmụ ihe si na ọnụ bụ the highest in Biafra struggle is okay, but banụ bụ na ejizi na-ewere emebi obodo maka na ya bịara skul ikwunyere unu nke bụ na unu na-emebi obodo anyị agba nkịtị. No,
nwe ha n'onye ọbụla anyị fụ na ọ na-agafezi cross the boundary anyị ga-akpọ gị dị gị invite bịa jụọ ọnụ gị ajụjụ because na mụnwa ka na nka na Biafra struggle onye nụgoro ọgụ Biafra 10 years ọ tara igonu ka nsizie tụrụ Obinwanne Foundation wee gabazie nke m ịhụrụ ya mana ụnụ emela ka nke unu ahụ bụrụkwa ihe a ga-eji wee na-ekwute ọsị ndị Biafra maka na Biafra bụ nnukwute ihe ọma ga-emere ndị ọbụla bụ ndị na-agụ akwụkwọ na ime Naijiria ha pụta ha n'ozugbo join na Biafra ịma na akwụkwọ a niile ha gụrụ ga-adị very recommended because enwere anything ọbụla ị gụrụ n'afọ Nigeria na be recommended to the world because ha mana that country is a company one day no ga-aghasa ka anyị baa na another news. Okay. Okay, now Nigeria. Burkina Faso are essentially matching the US's energy, as they say, aura for aura, band for band, because the US added them to this travel ban. As of today, they can't come to the United States. They have done the same. They're following the footsteps of Chad, that also banned the United States citizens from going to that country after they were added to this travel ban. And state media in Niger have said that they, too, will be applying similar reciprocal arrangements to block U.S. citizens from going to Niger. As of today, 1st January 2026, about 12 African countries' citizens cannot come to the United States. Another 14 are under partial restrictions. This is one of the largest travel bans to ever affect the African continent. Almost half of all African nations' citizens cannot come to the United States without restrictions, and that is a large number. In the grand scheme of things, 67% of all these nations that are under these partial or full travel restrictions are in Africa. And that is why you see this criticism that this is a travel ban affecting mostly African and Muslim nations around the world. Some of the nations included in this are Syria, Laos. The Palestinian Authority issued passports were under the initial arrangement announced by the White House. So it covers around much of the global south. And it tracks with what President Trump has said, that he is interested in permanently pausing immigration from third world nations. Okay. Okay. Unu anụgo ihe o kwuru maka ndị na-eme travel to America. O nwere ndị ọ bụrụ ndị na-eso m bụ ụmụnne m na-esote m ọfụma maka ịmadụ ma like ịkpọ unu nwa followers. Ụmụnne m na-esote m ọfụma mana o nwere mgbe m gwara unu si that na o nwere mgbe ọ ga-abụruo paspọtụ ahụ iji amadịzi valid ya bụrụ na ọ bụkwa na so na ndị nọ n'obodo oyibo anyị adịrọkwa safe so na anyị jiri inye aka pushie empowerment to our people before ha na-eme na ome. Many people are American nkịta now na anyway m ga-eweta the news ka ekwuo like that ekwuo ha were aka ya kwuo mana oyi na-agwa ndị be anyị nọ n'ụlọ ma ndị na-eme travel ka apụba ndị na-achọ ka apụtaba nke taa ka ga-eche ọ bụrụkwa na ha ji ife ọ bụghị ha ji ife na isi ka ịpụtakwa na be nna gị mana ọ bụrụ na unu kwete ife anyị na-agwa unu na ama na be anyị ga-akakwa mma o ndị jere ejedebe ihe erikakwa ọkwa 15 years ka m kugoro n'obodo oyibo mana ọgbụbekwa m blọkụ emebekwa m ihe ndị ọzọ kwesịrị ime ọ bụrụkwa na mụ na ome nwere the money but na na-emegodi ihe ka mkpa so n'obodo oyibo nke m bịara esi m n'ụzọ kwa dị mma jenuwe oge etere gị ezigbo aka onye mere ndị be anyị ha bịara n'ozugbo ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe kọmputa ọ bụrụ ihe nke a na-akpọ ntụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe nke ntụ ịma na ha nwa achọwakwa ka ha ga-esi wee nara ndị nọ n'akụkụ ha nke ha ji waa ifuge ọha bịa tọrọ unu asị
na ha bụ agent na ha nwere connection na embassy ife na-amị na-eme onye dịrị obodo emewere gị akwụkwọ ịgbagotebe ekwu ebere ego na akaụntụ Naijiria ife na-amị na-eme nke ahụ ikwunye ka ọ ga-eji wee natazi ebe anyị because ihe esiela ike. So there is a lot of scammers, there is a lot of things our people na-eme ibe anyị na-achọ ka m kwụsị n'Obinwanne Foundation, and onwe ka m ga-esi kwụsị ya according to the discussion of me and board directors na abụrụ that na onye chọọ ijoin Obinwanne na-enweta the real information and the real update and also help for himself around the world na join Obinwanne Foundation. Ma bịa for Obinwanne particular foundation tomorrow na-akọwara unu ya enetiri m ka ndị be anyị mara that na enwere a lot of ndị ọjọọ nọ n'ọgbọ, and ndị ọjọọ ahụ nọ n'ọgbọ ka ị ga-esi ma ha ọkwa na ome gị maka ha na-ekekwa nkwụcha. So na many of our people bịara obodo oyibo ọ dịrọ ha ama ka anyị kwụsịnata ịbịa obodo oyibo, ka anyị chọba na ihe anyị ga-eme ka anyị develop obe anyị. That is our stand. To Europe, where one of Germany's biggest bank heists has shocked the country after robbers. Nigeria, Bola Ahmed Tinubu has gone to Turkey to go and seek their help concerning the insecurity issue in Nigeria. See, these people are just trying to toy with our lives. Because the US is already here, they're already doing their work. What extra work will Turkey come and do? If not because of the fact that Turkey is a Muslim country, and you know that when they come into the matter, everything now is going to escalate. Because then they'll start attacking, innocent people that did not do anything. And should we note that Tinubu acted so fast after Gumi advised him? We've been having this insecurity issue for a while. He did not do anything. He stayed completely silent about it until the US intervened and until Gumi came in and advised him and was like, oh, go to Turkey or go to Pakistan and ask for their help. These people just want to turn Nigeria to some kind of battlefield, or I don't understand. Is it necessary since the US is already here? Why do you need Turkey to intervene in Nigeria when the US is already here? I don't understand. Help, make it make sense. I feel like these people are really, really toying with our life. Anyị dịdrozi na-agbakasị onwe anyị arụ ọ anyị je onye ekwu nke anyị na-ekwu anyị kwugoro anyị kwute egosi unu ọ bụrụ Simon Ekpo sị gị for the late comers, so for the late comers ihe na-ewetaziri n'Obinwanne bụ ihe na-emezi n'ụwa. Onwe nke anyị megoro eme anyị sị na anyị bigokwa nke ahụ mgbe ihe anyị ji mee maka na ndị be anyị ebe na-ekwetela mgbe a na-ezi unu ezi ka anyị gosibe unu na-egosi as a proof. Ọkụ na afụgo na Tinubu ejekwuola Turkey gị ka ọ na-eje Turkey ime ọ bụrụ ọzọkwa ndị France, nke a bụzikwa ndị Turkey. Ị hụrụ ya? Anọghị ife a bụ ife anyị na-eti mkpu ya maka na Trump abịago ịma na Tinubu enwe access to America because of drug barrier ka ọ nwere case na America. So ma nje nwe America oji America na agụgba ya onye ka o ji ada oji America ịkpọchifu na Buhari jere America na ọfụma na mana Tinubu ama nje nwe America because of ihe committee. Your president committed offense in America. So which was supposed to be a president because commitment in America be her job. And no nya mere oji obro onye ojo na achịkwa ndị Nigeria. So onwere mgbe eji wee che Nigeria would do the mouth.
So now o jego France dị ka ha enwewo equipment maka agụ na-agụzi France enwere ebe ha si enwetazi ego now. Then o cheki na France amamenwukwe dị n'ihe ha o America wee tinye wee sị na ha ga-eji maka Christian bịa defend ndị befa because na America bụ Christian. All Christian around the world are one, and I am a Christian because onye ka njazi Alexander. So we are going to be protected, and we Christians are the one that are agitating for Biafra because we want to separate from Nigeria Islamic nation. So everything be clear. So after that, now when this door close, another one is going to be open. Kita now onye sị na ya na ha anụ ihe n'ebe Simon Ekpano na ya da anụ ihe ebe Nnamdi Kanu. Then ị ga-afụ nọ ị na-anụkwa ebe Trump nọ. Ị kwesịrị isi Trump na Trump a terrorist because o kwesịghị ịgbanye egbe n'obodo onye ọzọ. Maka ọ na America na wee egbe na Nigeria ọ daa ụda. Mana nke Simon nọ na Finland wee mee bụ na chite ya ka egbuo. Nke Nnamdi Kanu na London mee ọ na-achịta ka egbuo. Mana ka ezi eme na Trump meziri nke ya bụ na asịrị ọzọ ji egbuo Trump ma ọ kpuchie Trump. Ife ọ na-aghọ ọdịnihe ha na-eme. Ife na onwere ndị kpachanye eme ife ha na-eme. So ekwena ka ị soro na ndị nke na-emebi ihe ndị mmadụ ndị ezigbo mmadụ na-eme. Maka na imebicha ya ọ ga-atụkwa gị n'ọnụ. Ndị ahụ na-eche na ọha ma bụ ndị ọ ga-atụ n'ọnụ ma atụkwa ha n'ọnụ maka ndị ahụ bidoro mara ihe ha ji bido. Na-anụ? So nwanne m nwaanyị Nigeria ji China ụgwọ nke bụ na every Nigerian nwere credit na China. Nigeria ji France ezigbo ụgwọ emecha wezi sizie ma flight ha nwere na ajụkwa na-ese. Ya ka Obinwanne news ji wee bịa ka anyị na-enye unu ka o si afịọtụ. Anyị ga na-agwa unu ihe ka unu na-amara ife na-abịara unu. Economy unu na-afụgo ka o si ada. So Britain bụ ihe colonize Nigeria. Ọ Britain na Nigeria na-arụkọ. Britain na aka etiwego ha. Enwetenwuzi onwe ha bụ ego ha niile wee na-akwado ndị Ukraine. So Nigeria echefuo ya. Then ọgbaje France si ya na onwereskwa ka ọ hazi ha na Burkina Faso akpụchigodo ha si eri nri o. Mali akpụchigo ụzọ ha si eri nri o. Nigeria akpụchigo ụzọ ha si eri nri o. Even Togo, even Mali, even a lot of places na akpụchizi akpụchi n'ike na agwụsịkwa ha chọkwa onye ọzọ ga-enyere gị aka before oziọma Nnamdi Kanu ziri abịa na mmezu. Because na ihe niile ahụ ha sikwa bụ eziokwu ka ọ bụ na ọkwụ n'ime ka ọ rapụ igbe eziokwu onye ka ha ji emezie propaganda. Onye ọbụla nọ n'ụwa sịrị rizi Nnamdi Kanu but na Nigeria bụ ya ejidere. So ka ndị bụ ndị Nigeria ji Nnamdi Kanu na-abụrụ president to governor even to council. Na-asị na ndị ji Nnamdi Kanu Nigeria. Ọ ndị gọvanọ ha jie mana ọha ma bịa na skwa release ya ebe na-eme gị otu n'anya afọ ụzọ. Onweghị onye ọbụla nọ na Nigeria sị release ya Nnamdi Kanu. So that means o nwere ihe o mere na maka mgbe ndị mmadụ niile na-asị release onye that means o nwere ihe o mere. Anọ na-agwakwa ndị court si ha gwagoro ihe mere, which is ihe nyere slogan of show me the law. Today show me kwa ihe o mere. Mana onwe ndị na-asị na onwere ihe o mere without a proof. Nke a bụrụkwa. So ndị Igbo bụ ndị ọ dịrị iji aka ha wee mara ife ha ga-eme onwe ha because na Nigeria gasago. Nigeria divide go. Ọ bụ na ịmara ya kịta Nigeria divide go long time. Na ihe ndị Igbo nidiri na-abịa na-abaje develop ebe anyị started from security nchekwa obodo. Ndị youth anyị ma agbọghọbịa ma ikorobịa si je join ya nchekwa obodo. O nwere ndị nke na-abịa kịta na na-enye m nsogbu ọ bụ na ha mechi ihe nkwu ha mee ememie ọdụ public. Onwekwana ndị sekuriti nke anyị fụ na ha na-eme ọfụma anyị ga-abịakwa mee ya ọdụ public maka na ọ bụ right anyị to defend our land. Ndị Nigeria gọọmenti asịgo defend your land. Ndị ahụ esi defend your land, defend yourself. Kedu ihe ndị be anyị na-eche iji aka ha defend ụmụ ha ka egbudobe mmadụ n'ala Igbo, tọdobe mmadụ n'ala Igbo, zidobe ohi n'ala Igbo? Kedu ga-sponsor ndị ga-eme ife ahụ? And ndị ga-eme ife ahụ kedu ndị ga-enye ha training? Because ndị be anyị ikpo ihe egbe kịta na ha egbugo onwe ha dịka ha si mgbe gboo na mbụ. Because ọbara abago ndị be anyị anya. So nwanne m nwaanyị ndị Nigeria togo
nọ ndị be anyị na-achọghị ịghọta na ihe na-eme ndị be anyị na Lagos steeti a na-akwarịkọsị shọpụ na onwe ekwuru okwu, gọvanọ na-ekwuru okwu, sinetọ na-ekwuru okwu. Mgbe Ifeanyi Uba dị ndụ ọ na-atara itinwe obere ha kwuchakwa ọdụkwa ka o nwere ihe ekwuru. Ọta ka ọkụ gbabara ngwa afịa ndị Lagos, ndị Igbo nọ na Lagos. Ana ọkwa ndị Igbo ahụ bụ ndị nọ na Lagos bụ ndị nke koro ntutu taa na ha ma na-eso na-eme ife a na-eme ka amara ka anyị naba, bikos ị na-efili dat na ị ga-alapụ ngwa afịa wee naba mgbe na osetigonu, bikos na Nnamdi Kanu gwakwara unu ya gwasị either you lose it or na iwere akwụkwọ kpona na be anyị nọrụzie ncha mfa wee nata maọbụ ebua maọbụ ịtọ. Ọ bụrụ otu ị na-azụ fonu imepe anoda fon na be nna gị, chọọ shọpụ be nna gị na siti be nna gị, mepee ya tinye ezi ofu onye obodo gị ebe ahụ, ịbatakwa obodo ka ị legharị anya ị na-ezikwara ụmụ gị ahịa. That is what Nnamdi Kanu was explaining everybody. That is what Obinwannem is preaching now. Ihe ọ bụla ị na-eme na Lagos mee branch ya na be nna gị. That is what we are talking about. Iluzi ebe a ka ịrapụ iluzi ebe a, because na kunu si iluzi ya na-atụ anyị n'ọnụ. Onye nwere udu shop unu na-enwecha na Lagos ewe mee ihe a na-eme unu. Onye nwere ihe dị ka ebe $20 million, onye mere ka $50 million, ịbịazi ihe mego na ihe niile ahada ugwo, then ị na-chetakwa square one ya na nkwa. The same thing na bụ ihe mere ndị ụmụ Igbo na Ukraine. Ụmụ Igbo lose a lot na Ukraine, ma ndị nwecha shop worth almost $300,000 ha ncha lụzụchara ya wee gbabatakwa n'obodo na-enwere ihe ha na-eme. Many of them nwere problem. A na-achụgharị ndị Igbo n'ụwa niile. Ndị Igbo na-etake many risks to make sure that na ha nwere ihe ha tiri n'ọnụ ọ na ha reachiri to the target. Mana anyị nwere ihe anyị ga-eji na-erichi our target na be anyị bụ our resources. N'ọbụ ka anyị netu anya na wee jụọ gọọmenti ajụjụ, jụọ ndị eze ajụjụ, jụọ ndị ọzọ ajụjụ, how are they taking this thing ha na-ewekọ ebe a? Kedu ihe ji eme? Kedu nke anyị na-erite na ya? They are right to ask government. Ihe ji achụpụsị ndị mmadụ n'Imo steeti ka ha nwee ike na-amịrị paịpụ n'Imo steeti na-eburu oil ha na-apụ, na-eburu some certain resources there na-apụ, maka obodo ọbụla ha chọrọ ịbịa were ihe n'abalị ha megodo ka vileji ha gba ọsọ ya politics. Ịma nke ahụ a na-agwa gị ka anyị niile na-aja ejiri aka anyị chekwaba anyị. Ụfọdụ na-eferi dat na dị na chi mebi obodo. Ngwa ọnya bụ ka anyị na-ewetara ụnụ ya. So Buhari ọkamara left and right, Turkey ka ihe Turkey na chi bịa mee. Turkey kwa Turkey enwetago onwe ha wee bịa bazi bịa mara ya ga-eme. Ngwa ka anyị wejere Buhari ka nwanne anyị nwaanyị bịa ka ị ga nwanne anyị nwoke ntị ka ọ gwa ihe na-eme. The first thing you did was to say no more fuel subsidy. On the day of your inauguration, the people complained and said to you, this was exactly what you complained about Goodluck Ebele Jonathan. You said no, that your own fuel subsidy removal was for the good of the people. You deceived the people. You told them and convinced them that suffering comes with enjoyment because you know that the people are gullible. The people agreed and moved on. What hell did you do? You borrowed money from IMF and World Bank. You beefed up your son's security. Your son, Sheyi, now has more security detail than the president of Namibia. What hell did you do? You bought yacht for yourself. You are a city boy and you love enjoyment. You want to cruise on the sea on the people's tears. What hell did you do? You renovated the vice president's house even when it's not necessary. What hell did you do? You bought SUV jeep for the senators. You made the lawmakers law killers. What hell did you do? You built house for the chief judges who rigged your way into power. You made the last hope of the common man to become the last place for the common man. What hell did you do? You associated with France. Now you have taken away the people's franchise. Now you are a tax collector. You are not a leader. You want to tax the man who wake up in Lagos before the sun rises to hustle. You want to tax the woman in Enugu
who carry Okpa from one place to another, screaming, buy Okpa, buy mineral, buy pure water. You want to tax the Aboki Medugri, whose only hope is selling suya on a newspaper. You want to tax the farmer in Jos, whom herdsmen have driven away from his farmland, whom bandits have driven away from his ancestral home, the same bandit that you negotiated with. You want to tax people that you have given nothing. You want to tax pain and expect peace. It's not going to happen. Enough is enough. And for a man to know enough is enough, a man must first understand that enough is enough. The people say Vos Populi, Vos Day. They will not pay. They will no longer pay. You cannot tax pain and expect peace. They will no longer pay. Africa, we join our brothers in Nigeria. The water bear witness. The sun and the earth bear witness. The sun bear witness that will raise our voice and will scream in a time like this. We stand with them. No taxation without accountability. They are not paying Africa. Wisdom is the principal thing. Yobo, I ejekwa na ya anatagokwa. Unu afugo unu anugo. Ndị ụmụnne anyị ekele dịrị Chukwu na ụmụnne anyị ga-etete go n'ụla. Even ndị nke a onye nke a kịtadokwa ka ọ bụ another Africa country. Ọ nọ na-speak on behalf of Nigeria. Ndị Nigeria kwesịrị na-ekwu maka ihe na-eme n'obodo ha. Bụ na TikTok ka ha nọ wee na-ajụ onwe ha ka ha si anụ onwe ha ka ha si arị onwe ha elu. All the two people from outside Nigeria na-abụ ha na-ekwu okwu. Ọ dị one lady kwa bụkwa another country. Ha na-ekwu exactly ka ndị freedom fighter, na-ekwu ka ndị IPOB, na-ekwu ka ndị Biafra. Because e nwere mission Biafra ji aga. Ọ bụrụ mission ịnụ ọgụ, ịkọ ọnụ, blackberry, izu ori ego, itoche ego erie. Mba, ọ bụrụ ya bụ mission Biafra. Mission Biafra bụ na we need to come together. Ndị ahụ bụ ndị ọdịda ọwụwa anyanwụ, ndị ahụ bụ ndị Igbo, ndị ahụ bụ ndị na-asọ ihe nsọ, ndị ahụ na-alaikiri igbu mmadụ, ndị ahụ na-alaikiri mmegide. That is people Biafra is calling. Ebuzo wepụ first subsidy ka ọ ga-ego na-akpụ ya. Wepụ ya ka ọ ka na-aga ọsụkwu unu na ọ ga-abụzikwa tax. Onwe mgbe emechakwara ebe onye ọbụla nwere na bak esizie ya. Nke ọbụla emere ọga, nke ọbụla emere na ha ajụgharị ese. Anyị nwere echetara unu na anyị na-akọsụ problem. Unu jizi ọnụ na-egezi n'afọ ka o si adazi na ntị ndị ghọtagoro ihe anyị na-ekwu okwu ya. So nwanne anyị nwoke ikwuru ọfụma, keep making the message going viral. Because na ndị Nigeria really egobigo a lot of ndị youth. Mana anyị ga na-egosikwa unu ụmụ Igbo ọkụ unu maka anyị na-ekwu okwu ya. Develop na be anyị. Onye ọbụla pụta na sekuriti, ọ bụ na enweghị ihe na-eme bịanụ. Very soon anyị ga-ewepụta nọmba a ga-eji na-akpọkọ ndị bọọsụ anyị ka a na-eme ya na-akpọ sekuriti. Ọ bụrụ na anyị na-etere n'onwe anyị, we need to make sure that na onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme n'ala Igbo. Ọ dịrọ mma na mmadụ na-anọ nkịtị, ọ dịrọ mma. Ọ dịrọ mma na-ebute nsogbu, ọ na-ebute ori, ọ na-ebute amụ, ọ na-ebute oke echiche. That is why Obinwannem Foundation is trying ka anyị mara ya ga-ebe ka anyị create a job ka onye ọbụla rụba ọrụ. Ọ na media ka ị chọrọ ịrụ bịa ka a na-enye gị ego ga na-ezuru gị. Ọ bụ na agriculture bịa, ọ bụ ịzụ ọkụkọ, ọ bụ ịzụ ewu, ọ bụ ime content. Ya ka anyị gwagodo content ị ga na-eme ya na-akwụ gị ụgwọ. Ọ ịkwa akwa bịa nụnụ ịkọ ọrụ ugbo, bịa gwa ihe na-akọ ka anyị nye gị ego ka ị kọọ ya mmụọ ka ọ na-ezu oke. We cannot be always complaining. We need to make a move. We need to go down.
Let help each other. We are no more Nigeria. Because when in Nigeria in America now, let's help ourselves. That's why you created this foundation. That's why you work with Bobiano. They are not ego on one. Beyond the kind of pay small, we will bring you something tangible. That is life. Utina here within in 18 years of Febo and now small. Instead of it up in a bank. Instead of it be a double quay, we're waiting, and we know for nearby, we created a job, work good on Subuna here. Une with the in name with the Kaisa von wine or the cooking bow. I took another, the last one, okay. But the last one, the last one. The first thing you did was to say no more fuel subsidy. On the day of your inauguration, the people complained and said to you, this was exactly what you complained about Goodluck Ebele Jonathan. You said no, that your own fuel subsidy removal was for the good of the people. You deceived the people. You told them and convinced them that suffering comes with enjoyment because you know that the people are gullible. The people agreed and moved on. What hell did you do? You borrowed money from IMF and World Bank. You beefed up your son's security. Your son, Sheyi, now has more security details than the president of Namibia. What hell did you do? You bought yacht for yourself. You are the city boy and you love enjoyment. You want to cruise on the sea, on the people's tears. What hell did you do? You renovated the vice president's house even when it's not necessary. What hell did you do? You bought SUV Jeep for the senators. You made the lawmakers law killers. What hell did you do? You built house for the chief judges who rigged your way into power. You make the last hope of the common man to become the last place for the common man. What hell did you do? You associated with France. Now you have taken away the people's franchise. Now you are a tax collector. You are not a leader. You want to tax the man who wake up in Lagos before the sun rises to hustle. You want to tax the woman in Enugu who carry Okpa from one place to another screaming, buy Okpa, buy mineral, buy pure water. You want to tax the Aboki in Meduguri whose only hope is selling suya on a newspaper. You want to tax the farmer in Jos whom herdsmen have driven away from his farmland, whom bandits have driven away from his ancestral home, the same bandit that you negotiated with. You want to tax people that you have given nothing. You want to tax pain and expect peace. It's not going to happen. Enough is enough. And for a man to know enough is enough, a man must first understand that enough is enough. The people say Vos Populi, Vos Day, they will not pay. They will no longer pay. You cannot tax pain and expect peace. They will no longer pay. Africa, we join our brothers in Nigeria. The water bear witness. The sun and the earth bear witness. The sun bear witness that will raise our voice and will scream in a time like this. We stand with them. No taxation without accountability. They are not paying Africa. Wisdom is the principal thing. I believe no. So umunam nti makaron ko no. Nka bien se kan wetero no bosita. To kan gisne weti every day. Nka habu ndi nke kwuru ife obi m na-amasị. Nke a bụ ndị nke na-ezi ozi ga-enyere anyị aka. Nke a ga-eme ka ịghọta ihe anyị na-etiri mkpu ya. Nke a ga-eme ka ịghọta ife na-abịara gị n'ala Igbo, na-abịakwara ndị Igbo n'ụwa niile. Nke a ka anyị ga-na-ewetara gị. Mana echefukwala na mishọn anyị bụ ka anyị jee kọbakwa ọrụ ugbo, zụbakwa ọkụkọ, kwaba akwa, ubere onwe anyị egwu n'ime onwe anyị, onye bụ sports, na-ekene onwe anyị n'udo anyị na-aghọta.
ka anyị hapụ ikwe ka religion mebiela anyị obodo anyị. Onye ọbụla nke na-eme mesibe ike mana eji na-achọ okwu. Ikwechara m masị ndị a na-akọzi ma ndị Katọlik ọnụ ma ndị a hapụ ha. Onye na-ekwuweri na-eme ka ha manọ ndị isi ha ka ị na-agwa na ọ bụghị ha nwa bụ ndị na-amarọ dị ha na-arụ, bikos n'ọnọdụ ka onye na-agwa gị na-emere ihe imerọ ịfọrọ na ị ga na nnụrụ ya ọgụ. Ọkwa otu a ka ọ dị ụmụnna ya nọ n'ime ụlọ ụka, ị na-agwafa na-enyetu ha nwaja kredit maka na ha ga-ebunwu ihe ha na-ekwu, maka na amarọ m ihe kpatara ndị be anyị ji na-ata afọ webanye na enwere ndị dị ka anyị nwe. Amarọ m ihe kpatara ya. Ọtụtụ ndị be anyị natara ka ha dozie ebe anyị na-egbuo ha. Anosokwa n'ihe nsị ka m gwakwa ndị be anyị ihe ọ ga-abụ mmadụ si obodo oyibo bata na-egbuo ya. Amarọkwa m na ọ bụ ndị chọrọ ụlọ okwu n'obodo oyibo. Unu nwanne anụ na anaghị egbu onwe unu, mana onye esi bata nsogbu adịgo. Unu achọziri ibi iso nso unu. Ọkwa ebere ka anyị na-eme eji eti mkpu anyị na-eti maka na Trump ọsọ Trump ọ gbakwa na be anyị, ị ga-afụkwa na oge ha dị mma maka na be anyị na-ekidnap ma fada. Nwekwu emeghe na be anyị dị odose histrị dịkwa n'aka ndị otu Trump. So n'ọkwa ka enyegodo ndị nke bụ Hilos wee na-aga. Afta ka emenyechara ndị nke Hilos ọsọ, abịazie tụtụbazie ndị nke ntụtụ maka na ọkwa nọda colonization ka na-eme anyị tụrụ Trump. Onye mere Israel aghọtakwụkwọ gị ma na-agbasị ka ha sorokwa wee keta oke ahụ. Ịma na mgbe Ojukwu mere nke ya ọ kpọrọ ndị Israel wee sị ha na ha nọgoro n'agha dịka anyị si achọ Biafra na ndị Palestinian na ndị Israel na-emekwa ya na-eme. So ndị aha ndị Gaza, so a kpọrọ ndị Israel gasị na ha nọ na nsogbu nke ha na-achụgoro ha ka achụbe ọkụtakụzime mgbe ahụ. Mana ọ dị ka Prime Minister of Israel aghọtaghị ya na-arụ na Nnamdi Kanu jere ebe a nọ na National TV ha wee kwuo okwu nke ya nwere nwe gekwara ya wee ghọta. So amaghịzị m ihe ha na-eche ikwete na even Nnamdi Kanu si na ha bụ Jewish, ukwu na Biafra bụ Jewish, ebe a ka asarịta ọkwụkwọ gbara mad si onye nkogheri because atari na-edefend Muslim, Nnamdi Kanu na-edefend Jewish, gị nwa na-edefend Christian, anyị nwa na-edefend omenala. Ifo na onye nwa bụ nsogbu anyị nwere. Mindset, religion is different mindset. Religion bụ otu isi eche, otu isi eme onye a religion. So onye ka anyị si na anyị agaghị eme ka ndị otu Kraịst, agaghị eme ka ndị otu Jewish, agaghị eme ka ndị otu Muslim, ka anyị mebe otu anyị si emebu before ndị a niile apụtasị ụwa. Because omenala anyị na-ekwu okwu dị before Muslim, before Christian, before Jewish. Nke anyị na-ekwu okwu bụ nke tọchachara, ana nke ahụ anyị na-ekwu okwu nkịta ka ndị agha bụ ndị nke ha tọrọ na-achọ ka ha kwatuo. Ị na-esokwu na-enye aka ka kwatuo nke ga-eme gị ka egbudo odogwu. Omenala ịta afụ n'ụwa asị gị nachi ya na nke ọ ga-abịa nachi ya ọ bụrụ world record, one language that don't have a duplicate. Ịsụ English na amasị gị na ụgwọ nka nọ nke ọzọ itinye SCTW. Omenala Igbo adịghị otu ahụ, asụsụ Igbo adịghị otu ahụ. O nwere ike chere na ihe na-eme anyị. We are losing our identity, losing our language, losing our focus, losing our land. N'aka anyị ka o si wee na-eme. O kwesịghị isi n'aka ya eme o. Onye mere ọ bụ na Igbo ezigbo mmadụ, ịmadụ ihe na-eme n'ala Igbo. Eyi o nwekwa ka ọ ga-adị o nọ na generation nke anyị ka na-aka udo aka. Ọ na-esoro wepụta onwe ka anyị mara ha ga-eme ka edozie ebe anyị. Seriously, wepụta onwe gị
video meti beheba. Video meti beheba. Okay. Onka. The federal government of Nigeria release Mazen Nnamdi Kanu and give him Biafra on their own terms than for these two people here to forcefully intervene and release Mazen Nnamdi Kanu on their own terms. Who knows what those terms may be? It may not be favorable to the Nigerian presidency, and they might not like those terms. They will be on a safer side now to call out Mazen Nnamdi Kanu for a peaceful dialogue and come to a conclusive end. Let's proceed. More US airstrikes to come on the terrorists in Nigeria. The congressman Murray, when we President Bola Ahmed Tinubu arrest Sheikh Abubakar Gomi, says if they like, let them go for him. If they don't, there is no problem. But it is going to stand as an evidence against the armed forces of Nigeria when the international bodies will come for Gumi. EFCC filed a 16-count charge against the son of former Attorney General Malami, associate of laundering funds through account and property deal. Today, court has remanded the son of Malami in Kuje prison. This is 2nd of January for bail hearing. It will be better that the federal government of Nigeria release Mazen Nnamdi Kanu and give him Biafra on their own terms than for these two people here to forcefully intervene and release Mazen Nnamdi Kanu on their own. Yeah. O nwere okwu ndị be anyị ga-agba ha na-ekwu sometime. Ọ na-emebiri anyị ezigbo ife. Mụ na-efili nọ maka asụsụ, ọ dịka ọ na asụsụ ha dịrọ maka ọ ka ha za asụ. Onye asị na releasing Nnamdi Kanu and give him his Biafra. Boy Biafra. Biafra as Nnamdi Kanu Biafra ya. Oh, I don't know about this thing. We hear my year. I'm going to leave for my. I in the way I'm with the hope. Or content go to me again. You could see whoever no releasing Nnamdi Kanu and give us our Biafra. Let us go. That is what Nnamdi Kanu. That is why Nnamdi Kanu is there. Releasing Nnamdi Kanu. Don't bring all those terrorists that you are calling the army to protect our people. We can protect ourselves. We already formed the security we can use to protect ourselves. Oh, na ha corrupt here. He released Nnamdi Kanu even at ESN, Eastern Security Network. No, we head you where he be. The head you where he be and move. The head you where he be can deba. You get no, Nandi na handle of man. You get. Ebe chokwa jima kia we create a liberation army. The same thing to Abunezi. So we know what we are passing through, and I be future. They don't know. When do we see the aka we were choy hanacho? Oh no, Biafra kahacho, na didn't know. Oh bono boro kahacho, na didn't know. So one day we make content next time. As one name is na content, you can see if you say Nnamdi Kanu some see achoro Biafra. Ndị Igbo niile chọrọ Biafra, mana ihe so Biafra abụrụ ihe mmadụ niile ekwu anyhow. Ọ bụghị onye mapụta bịa kwuba okwu Biafra, maka na blood dị n'ime Biafra, ihe so Biafra ọ bụrụ obere ife. Ọ bụrụ na ị bụrụ ezigbo mana aka gị akwụrụ ọtọ, ị ga-akwụsị n'ụzọ. So anyị niile bụ ndị Biafra. So anyị na-ediri ịgba mbọ fụ that na anyị kọwara Biafra kọwa. Na ndị na-ekwu na Biafra bụ na ka ndị na-eme na ahụ si eme ya adịrọ mma na ọ ka agbazie efe onu. So na ọ bụrụ na Biafra na ha mara ihe dị na ya, ha makwa ihe dị na ya, ha chọkwara ya, mana ha sị na nke ndị na-eme ya kịta si eme ya na ọ bụrụ ka o kwesị isi dị. So ị ga na-ajụ ndị a kedu ka o kwesị isi dị. Ọ bụghị ịlụbọ ọgụ, ọ bụghị ịkọba ọnụ, ọ bụghị ịsụbazi na I go beat you, I go beat you. No. Are you going to beat the same Biafra you are protecting? If on ihe ntukwuru na. So your name will not say releasing Nnamdi Kanu, let and give us our Biafra. Let us go and govern ourselves. Biafra is a government. Biafra is a government who preparing to make sure that they protect their people.
Otu a Nigeria gọọmenti dị ka Biafra dị. Kedu ife anyị ji asị na anyị chọrọ Biafra gọọmenti? Bikos na Nigeria gọọmenti aghasana. O nwere ihe gọvanọ ya amamenwu na be anyị. All those our resources now, Nigeria na-ewere ka ha sịrị like without our government concept. Notice. You forget. Because now, according to the Nigerian law, Ben Nagisef Abro Ben Nagod in the Britain Naga, then the Nigeria Naga. So, when I went to Biafra, some things in the governor mamme, game one mamme, more mamme, and you may be any now. Why are behind a Bible? So, all about on your Bunuru. Particular Biafra. We are talking about new government. Now the kind of government in Ghana no kita hamebe of man o kwuo na etiri mkpu otu abụnezi. Aga m emechana ewetara unu ebe okwuchara okwu ka unu wee na-aghọta na meseji ọ pasịrị ka anyị na-ekwukwana ka ọ bịa reality. So ịbịa n'ala Igbo kịta now, gịnị bụ ihe unu chọrọ? Ọnụ ga-eji aka mmụrụ ihe unu chọrọ, mana ịjụ ọmụ kedu ihe unu chọrọ, nsị ihe unu chọrọ ka ọrụ onye ọma jere bụ ọrụ. Ọ ihe unu na-edere na unu na-ezu ori too much, unu na-atụ asị too much, unu na-egbu onwe too much, unu na-atụ onwe na amos too much. Onye ọma jere bụ ọrụ, then has na ọrụ adịrọ fine and good. Obinwanne ga-ebutere unu ọrụ n'oge na-adịrị anya. A ga na-agwa unu dị n'ọgbụrụ ga na-agwa chọrọ. I say teacher administrator of Obinwanne for this 2026. When we may launch, I may launch. Then I will bazi unu ọrụ dị n'Obinwanne. Na bịa soro ibe unu ọrụ. Onye content unu na-eme, unu na-emerụ content na na-eme ewute ihe anyị na-arụpụta n'aka. Change any pattern of the way unu si webata information. Ọ bụghị ofe ihe eme ha na-eburu ebataba. Bee ka history ndị nọ na South East change ka the narrative of ndị Yoruba ka ike gwụfa. Everybody focus on ọrụ aka. Everybody focus on ọrụ ugbo. Anyị ga-achọ gọọmenti ga na-enwe na power. Ma ọ mụnwa na-anakọsị ego n'obodo Igbo na-ese ndị unu. Because ihe unu dị na-agba ọrụ. Onye asị na ọrụ adịrọ. Laziness unu ahụ ga-ewepụkwa n'akụkụ. Maka na-egbu ọtụtụ ndị Igbo na-abụ laziness. Ịchọrọ nke a rụchagoro ka iribe. Ịchọrọ nke a ga-ebutere gị ka iribe. Ị ga-eji aka gọrọ. Uwe anya na ha atụtụta n'obodo Igbo. So nwa n'ala Igbo ga-enyekwa aka ka ife niile anyị na-eti mgbe ka ọ dị na mmezu. Ekenekwa m unu. Wee na-asị na-ekwuchakwa na m na time m agwụgo. I don't need to waste more time here. Ka ọ dị n'ụtụtụ echi. I will come back. There one. Obinwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obinwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation. Obinwanne Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo Nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo Nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obinwanne Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwanne Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo.
ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwe asịsa were ofe obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwe mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.